हामी चाहिँ सफ्टवेयर कस्ट एस्टिमेसनमा थियौँ हो सबैले मलाई सुनेको छ है क्यान एभ्रीवन हियर मी छ मलाई सुनेको अनिसा मेरो आवाज सुनेको छ ल एक्जाम छ है हामी चाहिँ सफ्टवेयर कस्ट एस्टिमेसनमा थियौँ सो सफ्टवेयर कस्ट एस्टिमेसनमा नाउ वी विल सी at which stage of software development we are going to estimate भनेको it's a prediction for the thing that is going to happen in the future right so estimation ma so generally in the case of software we estimate the effort required so the term that we use in the case of effort required is man month हैन हामी 7th semester ma we have even done the numerical related to the software cost estimation we try to estimate the effort so once we are able to estimate the effort, then we can calculate the cost of the software, right? Because in the case of software, there are no raw material that has been used, right? That are used. There are no raw material that are used. The only the thing that is going to be used is the effort. The human effort is been used to develop the software. So we first try to find the effort required. So the term that we use in the case of effort required is man month. If 5 people is working in a project for 6 months, then it becomes 5 into 6, 13 man month panincha. So if you remember, we have drawn a curve. On one axis we have taken a man, and another axis we have taken a month, and the area under the curve is man month. That is the effort required. Right? So let me share the Word file. So we are going to see at which stage of software development what we are going to study estimate, right? ल where are estimates done भनेर यो गर र एक्जाममा एक्चुअली यो सोधेको क्वेसन हो है प्रब्लम विथ ओभर एस्टिमेट एन्ड अन्डर एस्टिमेट यस्टरडे आई गेभ यु अ काइन्ड अफ हिन्ट अबाउट वाट इज ओभर एन्ड अन्डर एस्टिमेट ल त्यो भएर यहाँ चाहिँ नम्बरिङ दिएको रहन्छ यहाँ यो यसलाई चाहिँ वेयर एस्टिमेटरमा 1 2 3 4 5 गर है so where are estimate done भनेर यो लेख then we will look over to the problem with over and underestimate है overestimate गर्दा के problem हुन्छ र underestimate गर्दा के problem हुन्छ copy this one and then I will try to explain you this है ल यो लेख त तिमीहरुले so in stage of software development where are estimate done भन्ने part हो यो then after we will see the problem with over and underestimate ल
यसलाई चाहिँ नम्बरिङ दियो है, यहाँ तल 3 and 5 भनेको छ. So 1 2 3 4 5 गरेर नम्बरिङ दियो. So software estimate take place in step 3 and 5 particularly. So we perform specification in stage 3 and stage 5 है. ल यो भयो.
The Parkinson law or Brooks law lekha, then I will explain you these two different kind of law. ल यो भयो एकैछिन सर ल भयो सर ल हेर है त एस्टिमेसनमा चाहिँ एक्चुअली एक्जाममा सोधेको क्वेसन पनि हो द प्रब्लम विथ ओभर एस्टिमेट एन्ड अन्डर एस्टिमेट ओभर एस्टिमेट गर्नु भनेको चाहिँ वी आर एलोकेटिङ मोर टाइम देन वाट इट इज रिक्वायर्ड है ओभर एस्टिमेट भनेको चाहिँ द टास्क मे बी फिनिस्ड विदिन अ विक बट आई एज्युम द्याट टास्क मे रिक्वायर अ मन्थ टाइम टु बी फिनिस्ड भन्ने कुरालाई चाहिँ द्याट्स द ओभर एस्टिमेट एन्ड इफ वी अन्डर एस्टिमेट दि problem, then I may allocate a less time than what it is required. The task may require a month or a 4 week to complete, but I've just allocated a week for that one. That is the problem with underestimate. Overestimate, underestimate problem like explain there are two different kind of law. Parkinson law and Brooks law. Brooks law हामीले 7th सेमेस्टरमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पनि हेरिसकेका छौँ स्पेसिफिकली ब्रुक्स ल भनेर हेरेनौँ बट एडिङ पिपल लेट टु द प्रोजेक्ट विल मेक द प्रोजेक्ट इभन मोर लेटर भन्ने हामीले हेरेको थियौँ हो सो पार्किन्सन लले के भन्छ भन्दाखेरि वर्क एक्सपान्ड टु फिल द टाइम अभाइलेबल है वर्क एक्सपान्ड टु फिल द टाइम अभाइलेबल द्याट इज द प्रब्लम विथ overestimate this is given by the if you give an easy target and staff will work less hard भनेको चाहिँ a task may be finished within a week but if you allocate a time of a month then within that month also after a whole month also that task may not be completed right the reason is that work expand to fill the time available it's the nature of us nature of human being as well until unless we don't have the deadline we are not going to finish the task similarly if the deadline is coming then only we will start to work that kind of thing like that right so if it's overestimate then the work will expand work will expand and only maybe within the deadline or maybe not within the deadline the work may be finished or may not be finished right so त्यसलाई चाहिँ हामी पार्किन्सन ल भन्छौँ work expand to fill the time available the reason is that people will become less competent and will work less hard if you overestimate the work right so overestimation and underestimation both are the problem but this two law is trying to explain the why there is overestimate and what are the problem with overestimate and what are the problem of underestimate one explain garla है and similarly in the case of Brooks law in the case of Brooks law को केसमा चाहिँ putting more people in on a late project job makes it later भनेको छ है so which means if there is an overestimate of the effort required if there is an overestimate of the effort required this could lead to more staff being allocated than needed and managerial overhead being increased अब यसको यसलाई explain गर्दाखेरि 7th सेमेस्टरमा there was a chapter of software project management and in that also we need to study this thing adding people late to the project will become more later भनेको छ the reason is that
If you keep one thing constant, if you keep one thing constant and increase the next one, for example, in the case of a photocopy machine, a photocopy machine being operated by a single person may make a Xerox copy of 1,000 copy in a day. And if I add a second person, that may increase to 1,800 a day. And if I add a third person, that may be increased to 2,500. But if I keep the photocopy machine just a single piece, and if I keep on increasing the people working on the photocopy machine, then after a certain time, the output is going to come down, right? So when a single person used to make 1,000 Xerox copy, the second person added into that will make a 1,500. May make a, definitely it's going to make a more than what a single person was doing. Then if I add a third person, that may increase to 3,000, 2,000. If I add a fourth person, that may increase to 2,500. Now, if I add a fifth person into that one, by keeping a single photocopy machine, so now the output may go down to 2,000. Right? The output may go down to 2,000. So that is explained by the Brooks law. Adding people late to the project will become more later. So that's why if you try to debug the code, if you try to debug the code written by some other developer, it would be really hard for you to debug the code, right? So that's why it's more preferable to write it from the scratch one inside, because if it's well properly documented, then you may able to understand the logic behind the code. But if it's not well documented, and if you try to debug the code written by some other developer, then at that time it's going to take a huge amount of time. So rule of thumb, what it says is that it's better to write the code from scratch, eh? Adding people later in project will make a project more later. Good reasons, eh? There'll be a communication overhead and how expert a person can be, but being in a new environment, it will take a certain time to get used to with that environment. So because of that, even that person is highly efficient in some other project or some other organization, he may not fit into that slot, eh, properly. So that is the reason. So Parkinson law and Brooks law is a realize अब let's see problem with underestimate को problem के हुन्छ त underestimate को problem हेर ल यसलाई लेखेर तिमीहरूले problem with underestimate र त्यसपछि अरु कुराहरु लेख्दै जाऊ त यो and basis of software estimation, what are the parameters that we take for the estimation है त ल लेख त यो problem with underestimate.
हो सर. ल प्रब्लम विथ अन्डरस्टिमेटको प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब जेरोथ ल वेन्सबर्ग जेरोथ लले के भन्छ भने इफ क्वालिटी इज नट द फ्याक्टर देन एभ्री अदर रिक्वायरमेन्ट क्यान बी सेटिस्फाइड भन्छ. सो बिकज अफ अन्डरस्टिमेट द क्वालिटी एन्ड कम्प्लिसन टाइम अन्डरस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी एन्ड कम्प्लिसन टाइम इट मे एफेक्ट दिस टु फ्याक्टर. अन्डर estimate a project lead to effect on quality. What exactly a quality means? Quality of software means what my client requires from that software, whether the software is reliable or not, whether all the requirements are matching or not, whether that satisfy the business requirement of my client or not, right? त्यसलाई हामी क्वालिटी भन्छौँ. सो क्वालिटी भनेको अब इन केस अफ प्रडक्ट, अब प्रडक्ट फिजिकल प्रडक्ट भएको भए चाहिँ त्यसको फिनिसिङ इन्ग्रिडियन्ट्सको कुराहरू हेर्थ्यो भनेदेखि इन द केस अफ सफ्टवेयर द क्वालिटी मिन्स whether that product that software is matching the business requirement of my client or not, right? So that is the quality of a project. So underestimate a project lead to effect on a quality. So if you underestimate of that one, if you underestimate the project may finish may require more than a year time. But if you underestimate and if you allocate only a time of 6 months, that is going to affect the quality of the product being developed, right? Underestimate of staff or staff with less experience could respond to pressure due to short deadline that would produce non-quality product, right? So if you don't perform a proper estimation for the time and deadline and the staff allocation, then at the end you may develop the product, but that product may not match the quality, that may not satisfy the business requirement of my client, right? When Spock zero clause के भन्छ, if quality is one thing that should not be matched, then every other requirement can be satisfied भनिन्छ है त. यदि क्वालिटी चाहिँ लाई चाहिँ म्याच गर्नु परेन भनेदेखि चाहिँ रेस्ट अफ द अल द अदर रिक्वायरमेन्ट कुड बी म्याच भन्छ. सिमिलरली कम्प्लिसन टाइम, underestimate of cost, staff might lead the project, might not be completed on time, right? So one of the feature of the successful project is on time, on feature, and on cost. And if it is not finished within the time, then it's a failure project, right? About software estimation गर्नको लागि what are the things that we are going to use for the software estimation है त. ल यो लेखा त फर्स्टमा यो दुईटा पार्ट लेखा त. So in need of historical data भनेको चाहिँ if the similar kind of project has been done in the past, then we try to take the reference of that one. And if you haven't done a similar kind of project in the past, some other organization, some other developing company may have done a similar kind of thing, so we try to take that as a reference, है. So ल यो दुईटा पार्ट लेखा त, then we'll see a different kind of estimation technique.
ल यो भयो बेसिस अफ सफ्टवेयर एस्टिमेसन, निड अफ हिस्टोरिकल डेटा एन्ड मेजर अफ वर्क, दुईटा पार्ट भएको हो। भएछ। ल अब एकचोटि हेरेर हिस्टोरिकल डेटा भनेको चाहिँ अब अहिले हामी टाइप अफ एस्टिमेसनमा चाहिँ बटम अप एन्ड टप डाउन एस्टिमेसन हेर्छौँ। बटम अप एन्ड टप डाउन, बटम अप एन्ड टप डाउनमा चाहिँ हामी हिस्टोरिकल डेटा भएको केसमा चाहिँ विल फलो वान अफ स्ट्राटेजी बटम अप अर टप डाउन, विल से द्याट वान। इन द केस अफ मेजर अफ वर्क वी ट्राई टु क्लासिफाई द प्रोजेक्ट, सो वी आर इन द एस्टिमेसन पार्ट, सो वी ट्राई टु क्लासिफाई द प्रोजेक्ट। अब तिमीले कोकोमा 81 मोडलको याद छ भनेदेखि वी युज टु हेभ 3 डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्लासिफिकेसन फर द प्रोजेक्ट, simple, organic and embedded हुन्थ्यो। Simple, organic and embedded we used to classify into 3 different categories based on the source line of code and different other parameters है। and we even see the problem with the source line of code। मैले प्रोजेक्टको साइज चाहिँ सिम्पल हो कि अर्ग्यानिक हो कि इम्बेडेड हो भन्नको लागि चाहिँ डिपेन्डिङ अपन दि KLOC, किलो लाइन अफ कोड, वी आइदर आई क्लासिफाई द्याट एज दि सिम्पल, अर्ग्यानिक और इम्बेडेड हुन्थ्यो। बट देयर आर भेरियस प्रब्लम विथ दि सोर्स लाइन अफ कोड। मैले कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ बेस्ड अन द नम्बर अफ लाइन अफ कोड चाहिँ त्यसको साइज चाहिँ बिग, स्मल अर मिडियम भनेर चाहिँ त्यसलाई मैले क्लासिफाई गरेँ भने सोर्स लाइन अफ कोडको देयर आर भेरियस डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ड्रब्याक इन द केस अफ सोर्स लाइन अफ कोड है। सो अब सोर्स लाइन अफ कोड भन्न खोजेको मिनिङ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ वी आर इन द पार्ट अफ द एस्टिमेसन एन्ड बिफोर वी स्टार्ट टु राइट डाउन द कोड वी ट्राई टु क्लासिफाई द प्रोजेक्ट वेदर द्याट इज सिम्पल, अर्ग्यानिक or embedded है। So if you remember in the case of Kokomo 81, we used to have a different kind of value of A and B value है। हामी effort required निकाल्नको लागि चाहिँ A र B को value चाहिँ depending upon the type of the project we have classified either simple, organic or embedded, we have got the different constant to be used होइन। But the problem with the source line of code is that it is very difficult to estimate the source line of code before actual thing starts है त। मैले कुनै पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि यो प्रोजेक्ट चाहिँ यति नम्बर अफ लाइन्स अफ कोड हुन्छ भनेर एस्टिमेट गर्नु भनेको चाहिँ द्याट विल बी अ भेरी टफ थिङ टु डु है। मैले प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै हाउ मेनी नम्बर अफ लाइन अफ कोड माई प्रोजेक्ट इज गोइङ टु ह्याभ भनेर एस्टिमेट गर्नु पऱ्यो भने द्याट विल बी अ रफ गेस है। सो वी विल नट बी टु द क्लोज भ्याल्युज and it's only our SLOC, KLOC or source line of code or kilo line of code, it's the same thing। त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रब्लमहरू त के छ भनेदेखि चाहिँ we don't have the precise definition of the line of code है। Some people consider the even the comment as the source code. Some people does not consider the variable declaration part as the source line of code. So there is a contradiction. There isn't any standard definition for the source line of code, eh? And it's difficult to estimate at the initial start of the project. And a project भनेको चाहिँ in case of software project, it's not only the line of code, eh? It's not only the line of code. There is a part of design, development, testing, and so many other things need to be done. And if you give more emphasis to only to the code, that will not be a scientific approach, right? That will not be a practical approach of estimating the size of a project, because the software project is just not the line of code. There are so many things that need to be done before writing down the line of code and after writing down the line of code, right? And similarly, it becomes a programmer dependent, a same programmer, right? There may be a two different programmer and they may write down the code into different platform. One may use a framework, next one may not use a framework. अब Java में code कर रहा था भने one may use a framework, next one may not use a framework. And if I just count the number of line of code, one which is not using the framework, which is definitely going to have the more line of code. Eh? So from that, we could not classify that the person writing the more line of code is going to be more productive भन्ने कुरा पनि त्यसरी क्लासिफाई गर्न मिल्दैन है, because that is the subjective matter. It depends upon the programming style and so on. And it doesn't consider the code complexity है। अब कोड कम्प्लेक्सिटीमा हामीले चाहिँ साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी हेरेछौँ, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटीको भ्यालु हेरेछौँ। सो सोर्स लाइन अफ कोडले चाहिँ प्रोजेक्टको साइज क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ देयर कम्स अ भेरी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ड्रब्याक। So instead of going for SLOC, so we have got a different parameter called function point. A function point simply means that at the end of the day, what are the functional things that you develop in a project, right? Rather than counting the number of line of code. If I ask a two programmer to work on the same project and I've given the same two programmer the same task, at the end of the day, I'm not going to count the number of line of code written by the two different programmer. Right? What I'm going to count what are the functional features that each programmer developed during the day. Right?
One may write a 500 line of code, and one may write a 5,000 line of code. That is a programmer dependent thing. But at the end of the day, 500 line of code is going to produce some concrete output, then that is considered to be more productive. Right? It's more scientific than the SLOC. SLOC banda function points. It's more scientific. What we are going to see is that what are the functional thing a programmer developed in a software at the end of the day. Yeah. The software estimation technique ma जाउँ अब we have got the 7 different kind of software estimation technique. ल यो software estimation technique लेखा था, then we will see this one by one है त.
यो भयो सफ्टवेयर एस्टिमेसन टेक्निक्स। भएछ। हामी यिनीहरूलाई वान बाई वान हेर्छ, सबै त पर्दैन हामीलाई, जस्तै टप डाउन बटम अप, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ एस्टिमेसन बाई एनालगी, यिनीहरू चाहिँ हामी हेर्न बाँकी नै छ। सो अब एक्सपर्ट जजमेन्ट भनेको चाहिँ अब डेफिनेटली अब नाम आफैले भन्छ। सो अब एस्टिमेसन बाई एनालगी, ल यो दुइटा गर, त्यसपछि हामी एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ है। एक्सपर्ट जजमेन्ट र एस्टिमेसन बाई एनालगी गर, एस्टिमेसन एनालगी चाहिँ यो पार्टपछि हामी एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ। ल यो कपी गर त, यो एक्सपर्ट जजमेन्ट एन्ड एस्टिमेसन बाई एनालगी। एक्सपर्ट जजमेन्ट इज क्वाइट सिम्पल। अब यो यहाँ चाहिँ देयर इज नट मच थिङ टु बी एक्सप्लेन, तर एस्टिमेसन बाई एनालगिङमा चाहिँ विल सी अ न्युमेरिकल है, एउटा न्युमेरिकल गरेर म तिमीलाई देखाउँछु। ल कपी दिस वान।
तिमीहरूको सकिएको हो? सिद्धि छ ल अब एस्टिमेसन बाई एनालोगीको चाहिँ एउटा हामी न्युमेरिकली हेर्छौँ। एस्टिमेसन बाई एनालोगीमा चाहिँ के भनेको छ भने एस्टिमेसन बाई एनालोगी भने एस्टिमेसन बाई कम्पेरिजन हुन्छ है। अब यहाँ हेर है त एक्सपर्ट जजमेन्ट भनेपछि डेफिनेटली अ पर्सन वर्किङ इन द इन्डस्ट्री फर मोर देन 10+ इयर इज गोइङ टु एफर्ट एस्टिमेट द एफर्ट है। सो यो यसमा कुनै कुरा भएन। सो एस्टिमेसन बाई एनालोगीमा सो यहाँ एउटा एङ्गल भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर पनि छ फ्रम विच वी क्यान डु द्याट एज वेल। सो एस्टिमेसन बाई एनालोगीमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि दिस इज अल्सो कल्ड केस बेस्ड रिजनिङ। इन दिस टेक्निक एस्टिमेटर आइडेन्टिफाई कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट है। अब हामी चाहिँ कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट र टार्गेट प्रोजेक्ट दुईटा प्रोजेक्ट हुनु पर्यो है। सो एज टु पर्फर्म एस्टिमेसन एनालोगीमा सोर्स केस एन्ड टार्गेट केस भनेको सोर्स केस भनेको त अलरेडी कम्प्लिटेड प्रोजेक्टलाई हामी सोर्स केस भन्छौँ एन्ड विथ सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स टु द न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट र सोर्स केस प्रोजेक्टमा चाहिँ विल ट्राई टु फाइन्ड द सिमिल्यारिटी है। विल ट्राई टु फाइन्ड द सिमिल्यारिटी, विल गेट अ नम्बर एट द एन्ड। हामी एट द एन्डमा चाहिँ एउटा नम्बर फाइन्ड गर्छौँ एन्ड विथ द्याट वी ट्राई टु रिलेट हाउ मच दि न्यू प्रोजेक्ट इज क्लोजली रिलेटेड विथ दि अलरेडी एक्जिस्टिङ अर अलरेडी कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट भन्न खोजेको है। सो यहाँ चाहिँ सोर्स केस के भने दिस इज अल्सो कल्ड केस बेस्ड रिजनिङ। इन दिस टेक्निक एस्टिमेटेड आइडेन्टिफाई द कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विच वी हेभ डन इन द पास्ट with similar characteristics to the new project, the project that we are going to do in the future, right? So we try to find the similarity between the source case and target case. So we will perform a kind of numerical in this case and we'll try to find the similarity. Ab यदि if target case is 50% matching with the source case, right? If target case is matching with the 50% of the source case, then 50% part is relatable with the new project भन्न खोजेको है। यहाँ we'll try to find the similarity or the matching between the source case and the target case. त्यो केसमा चाहिँ we'll get a number and that number will relate the new project with the existing project है त। सो यसो गरौँ आजलाई यहाँसम्म गरौँ। यसको न्युमेरिकल चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ है त। हुन्छ सर। यसको न्युमेरिकल गराएर आई विल एक्सप्लेन दिस वान अगेन है। यसलाई फेरि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु अब क्लासमा। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। ल ल म एटेन्डेन्स लिन्छु है त, वेट अ मोमेन्ट। रेकर्डिङलाई स्टप गरौँ।